Saisonhalbzeit für die MOTO Superbike in Oschersleben. Es geht gleich rein ins erste Rennen an diesem Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir blicken ins Feld und sehen die Motorräder in der Startaufstellung. Lukas Tulovic zum dritten Mal in dieser Saison auf der Pole Position mit einer bärenstarken 1:23,5. 0,6 Sekunden schneller gewesen als der erneut starke Twan Smits. Die Apriko Yamaha wieder in Reihe 1 und dann Florian Alt mit der Holzhauer Honda auf der 3. Keine BMW in der ersten Reihe. Die kommen geballt in Reihe 2 mit zweimal Gerd 56, Marcel Schrötter 4., Jan-Ole Jänig 6. Dazwischen Markus Reiterberger, der hier bei seinem letzten Auftritt vor 4 Jahren eines der beiden Rennen gewinnen konnte. Leon Orgis und Kevin Orgis, die beiden Geschwister in Reihe 3, gemeinsam mit Toni Finsterbusch. Dann Milan Merkelbach, Jan Mohr und Marco Fetz. Und dann kommt noch die zweite Ducati von Lorenzo Zanetti und Chris Beinlich auf der 14. Wie so oft, Tommy, wenn die Sommerferien rum sind, ist die Klasse ein bisschen kleiner geworden, aus unterschiedlichsten Gründen. Deswegen leider nur deren 14 im Moment. Eine gute Show wird es hoffentlich trotzdem. Definitiv wird es eine gute Show werden, denn für ganz vorne fehlt uns leider Hannes Sohmer, aber der hat ja schon einmal aussetzen müssen wegen Verpflichtungen in der Superbike WM. Jetzt leider noch Spätfolgen einer Verletzung, auch eben aus einer anderen Serie der Langstrecken-WM. Und Patrick Hobelsberger, der hat sich ja unmittelbar nach dem Rennen in Most zurückgezogen. Bei Summa Görbe ist die Sponsorenkasse leer. Hinten wird sich noch umgeschaut in der Warm-up-Runde. Das sieht aber halbwegs planmäßig aus. Und das ist euer Blick zum ersten Mal an diesem Sonntagvormittag auf die 3,667 Kilometer lange Strecke im Sonnenschein hier in der Magdeburger Börde. Und wie es aussieht in guter Kondition, Tommy, das war ein großes Thema dadurch, dass die DTM am letzten Wochenende noch hier gewesen ist. Ja, das ist bekannt, ne, dass dann der Freitag erstmal so ein bisschen tricky wird, weil einfach noch sehr, sehr viel Gummi auf der Strecke ist. Dann kam natürlich erschwerend noch dazu, dass es dann immer mal wieder nass war und ja, aber alles gut. Am Ende des Tages hat dann eben auch Tulo gezeigt, die Strecke gibt wieder einen neuen Rundenrekord her, den er aufgestellt hat, auch wenn es diesmal nur ein Wimpernschlag schneller war als der alte Rekord. Aber das zeigt, das passt alles hier und alles ist bereit für geiles Racing in der Superbike Euromoto. Die Rundenrekorde sind das eine, die 18 Runden, die gleich anstehen, die sind was anderes. Wir haben die Gripverhältnisse und die Streckenkonditionen gerade thematisiert. Wie geht das über die Renndistanz aus, die zu fahren ist? 66 Kilometer insgesamt. Vielleicht ein gutes für den Mann, der die entsprechende Startnummer hat, für Florian Alt. Die haben auf Longruns geachtet am Freitag. Da tappen wir bei der Konkurrenz noch ein bisschen im Dunkeln. Das Tolle ist, wir kriegen gleich die Antwort gemeinsam mit euch. Rennen 1 für die Superbikes am Sonntag. Die Ampel ist schon rot und dann geht's auf die Reise mit einem guten Start für Twan Smits. Der ist schon vorbei an Lukas Tulovic. Aber jetzt ist die Frage, wie lang wird die gerade in Richtung Kurve Nummer 1? Nicht lang genug für die Ducati Power, um es zu retten, und Smits ist der erste Führende. Ja, klasse Start hier von der Yamaha. Übrigens, reifentechnisch gibt es keine Unterschiede. Alle mit der gleichen Auswahl und da schon der erste Angriff von Tulo auf den Überraschungsführenden. Ja, das hat auch die Konkurrenz nach dem Qualifying gestern gesagt. Wenn Tulovic den Start gewinnt, dann ist das Ding erstmal durch. Und jetzt ist er schon vorbei an Twan Smits, aber rutscht weit raus. Smits mit dem Konter. 2 Führungswechsel innerhalb des Triples, das haben wir auch noch nie gesehen. Ja, das war ganz eng. Also mutige Aktion, Eingangstriple da von Tulo reinzugehen. Und wir haben es gesehen, das hat nicht funktioniert, aber jetzt baut er auf, nimmt Schwung mit aus der Schikane und jetzt auf die lange Stadium Straight, saugt sich daran bei Smits, die gehen all in hier. Und jetzt der Angriff von Tulo auf der Bremse, innen rein, kann die Linie halten.
und die 1 auf der 1. Und Smits aber mit einem guten Ausgang. Da war kein Platz mehr über die Außenbahn, aber das ist eine ganz, ganz starke Startrunde vom aufmüpfigen Twan Smits. Das macht ihm gar nichts, dass er da mit einem kämpft, der schon WM gefahren ist und der hier letztes Jahr Champion geworden ist. Jetzt hat er nur dummerweise den nächsten im Gepäck. Florian Alt und die Honda geht. Das wissen wir aus Most. Und Florian Alt an Twan Smits vorbei. Ja, hat er den Windschatten super genutzt, der 66er, und versucht jetzt die Verfolgung aufzunehmen von Tulo, der schon eine kleine Lücke rausgefahren hat. Dahinter Schrötter auf der 4, die Gerd 56 BMW mit dem hellblauen Helm. Auch der ist dran an Smits und Co. Reiterberger 5. und Toni Finsterbusch mit einem guten Start von der 9 auf die 6 nach vorne gekommen. Ja, klasse gemacht von Toni. Gucken wir mal, wie er da mitgehen kann. Die beiden BMWs bleiben in Tuchfühlung zu Twan Smits und auch zu Florian Alt. Da gab es übrigens noch eine tolle Geste an diesem Wochenende. Wir haben ja schon viel gesprochen über den verstorbenen Gerd 56 Teamchef Carsten Wolf. Es gibt einen Walk of Fame hier direkt neben der Rennstrecke vorm Hotel und da hat auch Carsten Wolf mehr als angemessen jetzt sein Steinchen bekommen. Das komplette Team hat sich für die Enthüllung und die Einweihung dort versammelt und war eine ganz, ganz tolle Geste. Gerade natürlich durch die Langstreckenvergangenheit hier in Oschersleben. Naja, da war das Gerd 56 Team im Rahmen der Speed Week ein really quite intensive from here till the end of the season. We wrap things up on the last weekend of September at the Nürburgring, and there's 4 events, including this one at Oschersleben, between now and the end of the season. Tulovic then building a nice buffer over Alt already. Markus Reiterberger here closing in on the rear of Marcel Schrotter. Schrotter allowing him through there, really drifting wide. And Reiterberger does not need to be asked twice. Indeed, for a lot of these riders, alluding to the fact that there's going to be 4 events, including this one between now and the end of September, a lot of these riders are also in the Endurance World Championship, and they've got 2 events. Or at least they've got the Bol d'Or in September. So they're going to be very busy indeed. A lot of saddle time between now and October. Under the gantry they go, lap 4 of the race. Confirmation there on your timing tower of Reiterberger up to P4. We've also seen Zanetti into the top 10. Looks like the 71 had a bit of a drop through the field. The Chris Beinlich machine. The Pusnek Germany rider. Who, if he'd stayed up in the top 10, would have secured his best finish of the season so far. Of course, we've alluded to the fact that the 52 Honda is absent, and sadly will be absent for the rest of the season, Patrick Herbelsberger. But another rider we need to cover is the other Master Oil Alpha Vanzon BMW. The sister bike to Reiterberger's 28, and that's the 38 of Hannes Summer, the Baltic Bullet from Estonia. Unfortunately, he's absent this weekend. He's nursing a shoulder injury, which occurred in Japan in testing before the Suzuka 8 Hours. And he is not ready to go just yet, hoping to be back next time out when we head to Assen. But everything is being played by ear at the moment where it comes to Hannes Summer, who of course had already missed an event to deputise in the World Championship at Motorland Aragon while we were at Brno. So certainly Hannes Summer's championship charge through opportunity and then an injury has taken a backseat this season. Markus Reiterberger's ambitions to a podium certainly not taking a backseat. He's right on Twan Smits now.
Smits aboard the number 85 Yamaha, the Team Aprico machine. The 24-year-old Dutchman will be on home turf, of course, next time out at the TT Circuit Assen. Assen, a circuit that he knows very well, and indeed he made a wild card appearance in the World Superbikes earlier this year at Assen, in part to, I think, gain some experience ahead of our visit. He's really come out of his shell this year. His best finish in the 2025 season was a 5th place, but of course he was 2nd in race 2 at Sachsenring. He's yet to claim that inaugural race victory in Euromoto, which of course we are in the first season of Euromoto, but we refer to past seasons as this championship has evolved from the IDM Superbikes. The German championship is now more pan-European in nature. So 1/3 distance in this race at the moment, and Florian Alt looks like he's falling back a bit here. Tulovic is riding away, and Florian Alt has allowed Twan Smits through to engine for Smits, an engine for Smits. And oil down, red flag, quite obviously. And that was no fewer than 4 bikes I made it, dropping. Smits' engine blew. Alt and Reiterberger followed him into the gravel trap. Just see the engine catastrophically give way. Oil down immediately. And between the slippery surface and the smoke screen, no one behind him really had a hope or a prayer. And see there the riders going down. In fact, I think it may have been as many as 5 who went down. Hopefully everybody's okay. I think I see 5 riders, yes. So everybody is up and okay. But what a violent incident that was. Down at the Hasserode Bend. Now, Smits was involved in that, of course. He was the rider that triggered it, effectively. Alt, Reiterberger, I think Finsterbusch. And potentially Kevin Orgis was the other party there. Getting a second angle of it here, and just a smoke screen in the face of Alt and Reiterberger, both of them down. The most hopeless feeling in the world, and especially knowing that the oil is what took you down. You think to yourself, oh gosh, someone else is going to arrive on the scene, and indeed, we saw a multitude of riders hit the deck thereafter, but it does appear to be Smits, Alt, Reiterberger, Finsterbusch and Orgis that were taken out by that incident, and with all of those bikes so catastrophically bouncing across the gravel and then hitting the bank,
you have to wonder how many of these bikes are going to be back out for race number 2 later on today. This could be huge in the championship. And for Lukas Tulovic, he's going to be very happy that after Twan Smits jumped him to the first corner, he managed to get back through. Otherwise, he may have been one of the first on the scene as the Yamaha's engine let go. Florian Alt waves there to the fans who are happy to see everybody up and walking. All of the riders are okay, but I don't know how many of them are going to have a bike to ride when we go racing again in race 2. Certainly they're all out of race number 1. That much is clear. Alles klar, as our German colleague Lukas Gajewski would say. But the question really lingers over race number 2. As to what comes next and whether there are the spares or the backups required to get everybody back out on the circuit. We get another look at this. And that let go in such spectacular fashion. I don't think Smits did anything wrong there unless it somehow jammed into first gear or something, but I think his off would have been more spectacular if that were the case. You can see there how quickly that light board went to red. Heads up work from race control within, I don't know, 10 seconds of that smoke screen, probably less. The red flag was declared. And, well, ja, natürlich, yes, of course. That was the only course of action, but it was heads up from race control to make sure that some of those further back didn't end up hitting the deck or had a minimized risk of hitting the deck by giving them the warning they needed. You can see the dejected faces there. I think probably having the exact discussion we're having down at Holzhauer Racing Promotion for Florian Alt, and that is, any chance we get anything out for race 2? And unfortunately the answer feels like a no. Twan Smits is still down there trying to hitch a lift or find a way back to the paddock. And there is what unfortunately is the guilty party. The 85 Aprico Yamaha. And we briefly had checkered flag and then back to red flag on the live timing. Whether that's just them resetting ahead of hopefully a resumption of this race, but we'll have to see. We did do enough race to declare a result, but not to score full points. Now, typically the rule is, as we saw in the sport bikes and the super sports last time out, that the rule typically is 2 red flags is where you say, okay, we're done here. But it remains to be seen what the course of action is here. There's not been a bulletin that I have seen as of yet to... Gerade im Grid noch drüber gesprochen, Michael Galinski, das Rennen natürlich total spannend zu machen, aber so spannend auch wiederum nicht. Eine Situation, die du aus deiner jahrelangen Erfahrung natürlich kennst. Ein Motor, der da hochgeht, bedeutet für die Hinteren irgendwie das teilweise gar keine Chance, speziell wenn sie schon in Schräglage sind. Das war schon ein ordentlicher Platzer und man muss sagen, das ist ja wirklich die negative Seite an unserem Sport. Aber die beiden dahinter hatten keine Chance und wenn man sieht, was für eine Energie noch in den Motorrädern steckte, das
vom Reiterberg, das Motorrad ist fast bis den Berg hochgeflogen. Also sowas wollen wir nicht sehen und ich denke, das ist ganz okay. Halbe Punkte jetzt, dann haben alle Zeit fürs zweite Rennen, Motorräder wieder aufzubauen und sehen wir weiter. Die Jungs haben es gerade angesprochen, inwiefern man noch diese Motorräder gebrauchen kann. Also das eine oder andere, was man hart in der Luft gesehen hat, das würde wahrscheinlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deine Einschätzung von dem ersten Blick, also rein nur intuitiv? Ja, das Problem ist erstmal dieser Einschlag in den Reifen. Das würde ich sagen, war das Hauptproblem. Ich habe schon so viele kaputte Motorräder gesehen, wie du weißt. Manchmal geht es dann doch noch. Also erstmal sehen, auseinanderbauen und dann sehen wir weiter. Richtige Entscheidung auch jetzt hier von der Rennleitung, einfach mal ein bisschen Ruhe reinzubringen und dann für das zweite Rennen alles nochmal aus dem Koffer zu holen für die einen oder anderen. Wir sehen es auch, Florian Alt, da geht es ja auch wieder ganz gut. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm und er kann vielleicht am zweiten Rennen noch daran teilnehmen. Absolut, richtige Entscheidung und jetzt ein bisschen Ruhe bewahren, alles vorbereiten. Alles gut. Also Jungs, wir bringen da jetzt nochmal ein bisschen Ruhe rein und machen gleich weiter. Sorry, apologies. I was talking to no one there, but we are getting confirmation through that this race will not be resumed and that all riders are okay. However, the race will not be resumed. So unfortunately, the scenes we see here, the process of getting the circuit back into racing conditions is going to take too long to allow a resumption of the MOTO Superbike race. Therefore, we will be back with you later on with the second races for all three MOTO categories, the sport bikes, the super sports and the superbikes. That will be from 2:10 local time here in Germany, 1:10 in the UK if you prefer. So a couple of hours of reprieve, but this incident, Twan Smitz's engine letting go, is unfortunately the catalyst for drama and the catalyst for the conclusion of this race. No restart is the way in from race control. So half points will be rewarded, and the teams now have a lot of work to do to try and get back out there later on for race 2 of the Superbikes. But for now, we encourage you to join us again at 2:10 local time for more from Oschersleben. For now, though, we remind you that all of those riders are okay, most importantly, but the race has been declared at half distance with half points awarded. And we'll see you again for more Euromoto action from all three categories a little bit later on.